This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see must plus root verb dash both the positive and negative dash active usage part 2. You just write heading must plus root verb dash both positive and negative dash active usage part 2. Must plus root verb dash both positive and negative dash active usage part 2. You see here, must is used to express necessity. What is the meaning of must? வேண்டும். எந்த ரூட் verb ஆட் பண்றோமோ அதோட ஆட் ஆயிக்கிறோம். Both the positive and negative means what? We are going to write both positive sentences and negative sentences. Active usage is nothing but the subject is the doer. You are aware of it. You just refer to part 1 for all explanations about must plus root verb, both the positive and negative active usage. And also refer to must. I will explain everything very clearly about must. Shall we start? Okay. We must service our car before we go to Mysore next week. We must service our car before we go to Mysore next week. Next week, நம்ம மைசூர் போவதற்கு முன்னாடி நாம நம்மளுடைய காரை சர்வீஸ் பண்ண வேண்டும். We must service our car before we go to Mysore next week. Next. You must repair and service your old motorbike before you sell it to buy a new motorbike. You must repair and service your old motorbike before you sell it to buy a new motorbike. You see here, இட்டுக்கு பதிலா உங்களுடைய ஓல்டு காரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஐ எம் டேக் ட்ரான்ஸ்லேட். ஓகே, உங்களுடைய நியூ மோட்டர் பைக்கை வாங்க. நீங்க உங்களுடைய ஓல்டு மோட்டர் பைக்கை விற்பதற்கு முன்னாடி நீங்க உங்க ஓல்டு மோட்டர் பைக்கை ரிப்பேர் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ண வேண்டும். யூ மஸ்ட் ரிப்பேர் அண்ட் சர்வீஸ் யுவர் ஓல்டு மோட்டர் பைக் பிஃபோர் யூ செல் இட் டு பை அ நியூ மோட்டர் பைக். நெக்ஸ்ட். We must get prior permission before we meet the IIT director. We must get prior permission before we meet the IIT director. நாம ஐஐடி டைரக்டர் மீட்பதற்கு முன்னாடி நாம prior permission பெற வேண்டும். We must get prior permission before we meet the IIT director. Next. I must dispatch all the letters by registered post before I go for lunch today. I must dispatch all the letters by registered post before I go for lunch today. பியூன் சொல்றாரு, இன்னைக்கு நான் லஞ்சுக்கு போவதற்கு முன்னாடி எல்லா லெட்டர்ஸையும் ரிஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்ல நான் டிஸ்பேச் பண்ண வேண்டும். I must dispatch all the letters by registered post before I go for lunch today. Next. You must send these 3 parcels to Coimbatore by courier after lunch today. You must send these 3 parcels to Coimbatore by courier after lunch today. ஸோ பியூனுக்கு மேலே ஒரு சொல்றாரு, இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு பிறகு நீங்க இந்த 3 பார்சல்ஸையும் கோயம்புத்தூருக்கு கொரியர்ல அனுப்ப வேண்டும். யூ மஸ்ட் சென்ட் தீஸ் 3 parcels to Coimbatore by courier after lunch today. Next. The contractor must execute the job before the school reopens. The contractor must execute the job before the school reopens. School reopen ஆகிறதுக்கு முன்னாடி contractor அந்த ஜாபை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டும். The contractor must execute the job before the school reopens. Next. They must carry out the work before the annual day function starts. They must carry out the work before the annual day function starts. Annual day function ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவர்கள் அந்த ஒர்க்கை கேரி அவுட் பண்ண வேண்டும். They must carry out the work before the annual day function starts. Next. I must finish this work before the manager asks me. I must
finish this work before the manager asks me. Manager என்னை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஒர்க்கை finish பண்ண வேண்டும். I must finish this work before the manager asks me. Next. They must remove all the unwanted material from that site before they start the construction work there. They must remove all the unwanted materials from that site before they start the construction work there. அவர்கள் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சைட்ல இருந்து அவர்கள் அந்த எல்லா அன்வான்டட் மெட்டீரியல்ஸை ரிமூவ் பண்ண வேண்டும். They must remove all the unwanted materials from that site before they start the construction work there. Next. I must type this letter before the HOD comes from the meeting. I must type this letter before the HOD comes from the meeting. HOD அந்த மீட்டிங்கிலிருந்து வருவதற்கு முன்னாடி நான் இந்த லெட்டரை டைப் பண்ண வேண்டும். I must type this letter before the HOD comes from the meeting. Next. I must forward this proposal to the director for approval once the HOD signs it. Signs it SIGNS, signature போடுறது. Okay. I must forward this proposal to the director for approval once the HOD signs it. HOD அதை சைன் பண்ணதும் நான் இந்த ப்ரொபோசலை டைரக்டருக்கு அப்ரூவலுக்காக ஃபார்வர்ட் பண்ண வேண்டும். I must forward this proposal to the director for approval once the HOD signs it. Next. The software engineer must install all the computers supplied within this week. The software engineer must install all the computers supplied within this week. சப்ளை பண்ணப்பட்ட எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸையும் இந்த வாரத்துக்குள்ளே சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டும். The software engineer must install all the computers supplied within this week. Next. We must process the bill for payment once all the computers are installed. We must process the bill for payment once all the computers are installed. எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்டதும் நாம அந்த பில்ல பேமெண்ட்டுக்காண்டி ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டும். We must process the bill for payment once all the computers are installed. So negative sentence I am going to give. Okay. We must not buy that flat for rupees 75 lakhs as the groundwater is very salty. We must not buy that flat for rupees 75 lakhs as the groundwater is very salty. கிரவுண்ட் வாட்டர் ரொம்ப சால்ட்டியா இருக்கிறதா நாம அந்த பிளாட்டை rupees 75 lakhsக்கு வாங்க வேண்டாம். We must not buy that flat for rupees 75 lakhs as the groundwater is very salty. Ground water சொல்லலாம் இல்ல போர் வாட்டர் சொல்லிக்கலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட். We must not borrow some amount from that money lender even if we suffer due to lack of money to finish the final stage of construction of our house. We must not borrow some amount from that money lender, even if we suffer due to lack of money to finish the final stage of construction of our house. நம்ம வீட்டினுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய ஃபைனல் ஸ்டேஜை ஃபினிஷ் பண்ண பணம் பற்றாக்குறைனால நம்ம சஃபர் பண்ணாலும் கூட நாம அந்த மணி லெண்டரிடமிருந்து சம் அமௌண்ட் கடன் வாங்க வேண்டாம். We must not borrow some amount from that money lender, even if we suffer due to lack of money to finish the final stage of construction of our house. Next. We must not lend him the amount he asked for, as he is a cheating person. We must not lend him the amount he asked for, as he is a cheating person. அவர் ஒரு சீட்டிங் பர்சனா இருக்கிறதால் ஏமாற்றக்கூடிய பர்சனா இருக்கிறதால் அவர் கேட்ட அந்த அமௌண்ட்டை நாம அவருக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டாம். We must not lend him the amount he asked for, as he is a cheating person. Next. We must not force her to study engineering if she is not interested. We must allow her to study whatever she wants. We must not force her to study engineering if she is not interested. We must allow her
to study whatever she wants. அவ இன்ட்ரெஸ்டடா இல்லைன்னா இன்ஜினியரிங் படிக்க நாம அவளை ஃபோர்ஸ் பண்ண வேண்டாம். அவ என்ன விரும்புறாளோ அதை படிக்க நாம அவளை அலோ பண்ண வேண்டும். We must not force her to study engineering. If she is not interested, we must allow her to study whatever she wants. Next, he must not avail an education loan from a bank to study engineering, as we have enough savings for his higher studies. He must not avail an education loan from a bank to study engineering, as we have enough savings for his higher studies. அவனுடைய ஹையர் ஸ்டடீஸ்க்காக நம்மளிடம் போதுமான சேவிங்ஸ் இருக்கிறதா இன்ஜினியரிங் படிக்க ஒரு பேங்க்ல இருந்து அவன் ஒரு எஜுகேஷன் லோன் அவைல் பண்ண வேண்டாம். யார் சொல்றா? பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க, ஃபாதர் சொல்லலாம். He must not avail an education loan from a bank to study engineering, as we have enough savings higher studies. Next, we must not wait for him. It is already late. We can inform him on the phone that we are leaving. We must not wait for him. It is already late. We can inform him on the phone that we are leaving. ஏற்கனவே லேட், நாம அவனுக்காண்டி வெயிட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம மூவ் பண்றோம்னு போன்ல நாம அவனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். We must not wait for him. It is already late. We can inform him on the phone that we are leaving. Next, we must not convince her to marry that boy if she doesn't like him. We must not convince her to marry that boy if she doesn't like him. அவனை விரும்பலைன்னா அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ண நாம் அவளை கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டாம். We must not convince her to marry that boy if she doesn't like him. Next, we must not service our car at a mechanic shop near their house. We must not service our car at a mechanic shop near their house. அவருடைய வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு மெக்கானிக் ஷாப்ல நாம நம்மளுடைய காரை சர்வீஸ் பண்ண வேண்டாம். We must not service our car at a mechanic shop near their house. Next, we must not blame him for each and everything. We must not blame him for each and everything. ஒவ்வொன்றுக்கும் நாம அவனை blame பண்ண வேண்டாம். We must not blame him for each and everything. Last one, we must not let our house for rent hereafter. We must not let our house for rent hereafter. இனிமேல் ரெண்ட்டுக்காக நாம நம்மளுடைய வீட்டை விட வேண்டாம், வாடகைக்கு விட வேண்டாம். We must not let our house for rent hereafter. Is it clear? Have written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivedu. Thank you.